Добрый день, мои дорогие обожатели видеоигр. С вами снова я, Дайт по всем играм гайд. И как вы заметили, на канале наконец-таки набралось 100 подписчиков. И надеюсь, что 99 не будет за это время. Хотя и 101 тоже лучше бы не было, а то получится как-то не очень. Но сейчас не об этом. Я решил в честь 100 подписчиков выпустить юбилейный выпуск, который будет посвящен, так сказать, итогам 100 подписчиков, что за это время произошло и что я в итоге получил. Ну и, конечно же, фрагмувик с игрой я вам тоже покажу. Что ж, давайте начнем. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, начнем с итогов. Ну, естественно, 100 подписчиков. Ну, во-первых, это, конечно же, 100 подписчиков. По-другому это быть и не может. Хотя могло быть 99, если кто-то отписался. И заходим в YouTube Analytics. Так, ну, у меня, короче, есть уже заработок в виде 59 долларов. Ладно, шучу. Это, конечно же, 0,59 доллара. Ну, собственно говоря, это можно легко перевести в рубли. Просто нажимаем эту кнопочку и... Все, российский рубль. Этот квартал, да давайте вообще за все, я не знаю, все время. Ну, собственно говоря, это и есть. Ну, 35 рублей, ну, скажем, 36 почти. Так, ладно. Опять так делаем. Тем не менее, итоги за всего канала, ну, конечно же, это подписчики 95, хотя, походу, у меня с самого начала, что ли, было 5 подписчиков, или я так не понимаю вообще. Ну, оценки мне нравятся, естественно, ну, очень, аж почти в 4 раза превосходят оценки, мне не нравятся. Ну, естественно, самое популярное видео топ-10, я вот не знаю вообще, чем большую аудиторию привлекло вот это видео. Прохождение Five Nights at Freddy's 2, хотя я ее проходил 9 декабря, а ведь это на целый месяц позже даты ее выхода, то есть я на самом деле запоздал, и почему-то всем было интересно. Не знаю, может быть, я в видео мало адекватил, говорил все как есть, но с учетом того, что я заработал на ней больше всего. Демографические данные, самые популярные регионы, ну, естественно, Россия, потому что меня никто не поймет, Украина. Вот кто из Соединенных Штатов вообще пришел, я не понимаю. Ну, Казахстан, Беларусь тоже так можно скинуть на копеечку, потому что, ну, хоть кто-то меня понимает, хотя, может, кто-то и не понимает. Обнаружение. Вот страница просмотра YouTube. Это заглавная страница моего канала, что ли. И тем не менее, я хочу сказать то, что... С учетом того, что мой канал существует, ну... Вот о канале. Больше года. 7 января 2014. Ну, собственно говоря, тогда... Тогда-то все и начало происходить. Но 100 подписчиков за год, с учетом того, что у меня выпущено 303 видео... И честно, ребята, это очень мало. Я не знаю, в чем вообще отталкивание моей аудитории заключается. Может быть в том, что мне 14 лет, и то, что у меня такой детский голос. Такой неустойчивый, иногда ломающийся. Может быть из-за того, что я не адеквачу в своих видео, хотя это случается очень редко, вообще очень редко. Может быть это из-за того, что в моих видео мало монтажа, который нужен большинству нормальных зрителей Ютуба. Ну, если вы знаете, чего мне не хватает, то пишите в комментарии. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению и попытаюсь что-нибудь сделать. А пока теперь давайте перейдем к юбилейной игре. Ну что ж, и сегодня наш взор упадет на игру, вышедшую, насколько я помню, в 2011 или 2012 году. Ну, короче, не так уж и давно. Ну, по сравнению с Mirror's Edge. Это... The Stanley Parable. Да, это та самая игра, которая была в топе 5, дай 5, на 5-м месте в топе 5 упоротых игр. Ну и я вообще, как только тогда ее увидел, решил в нее сыграть, потому что говорят, что там бесконечное количество концовок. А я очень люблю игры, в которых много концовок, а тут бесконечное количество. Бесконечное множество, ну как здесь не сыграть? Хотя бы одну-то точно я обязан получить. Но есть какой-то парадокс вообще, то что мой компьютер там, и одновременно здесь, и одновременно там. И там где-то тоже, и я не могу туда посмотреть, потому что очень маленькое изображение. Ну что ж, давайте все-таки начнем игру. Все, лодинг. This is the story of a man named Stanley.
Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Бля, охуительная история. У меня просто шишка так стала, что, блядь, сейчас стены ебать буду. Ну, короче, понятно, нам тут по кусочкам объяснили всю предысторию. На всяком случае, немножко вам про эту игру сейчас, конечно, расскажу. Ну, это такой профессиональный мод к Half-Life 2. Ну, тоже, по-моему, игра сделана на движке Source, если я не ошибаюсь. Ну и мы играем, короче, за офисного планктона, ну, офисного работника Стэнли, который, как уже сказал автор, целый день, каждый месяц, каждый год сидит в офисе под номером 427 и тыкает по клавишам просто. Ну, работает за компьютером, ну, типа. И в один прекрасный момент он понимает, что что-то идет не так, и все идет не так. И начинается наш... What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А время-то не No останавливается. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Как здесь все реалистично сделано, однако. When Stanley came to a set of two Hey! open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Похоже, я не туда пошел. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Тут офисов-то. Там дверь открыта. Я могу туда... Нет, не могу туда выйти. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood Холодный here, напиток. drinking it all Холодный in. напиток. Кофемашины. А можно туда не идти? О, That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about... что? Gotcha! Oh, come on. Блин, это You первый actually момент, think you had который a меня loving напугал в wife. этой игре. They'd want to commit their life to you. Что-то I'm белое. trying to make a point here, Stanley. Не-не-не, я не хочу умирать, я хочу уйти. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Я And хочу every уйти button отсюда. that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence.
Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic. Откройте дверь, я не хочу здесь больше From behind оставаться. his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. Не знаю, как отсюда выбраться, я просто бешеный Excited по him всем кнопкам. terribly. Ура! Поиграть с сыновьями? So he went further. He imagined that he came to two open doors. Так это and всё that he could воображение, go да through блин, чё either. за... At last, choice. It barely even mattered what lay Я-то уж behind each думал. door. The mere Ну, thought это игра that сплошной his подвох. decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible Всё paths and поменялось резко. destinations. Down one path lay an Мне это enormous не очень round нравится. room with Всё monitors говном and запачкано. mind controls. Выпустите меня! Down another Здесь was a yellow говно! line that weaved in many directions, and down another was a game with a baby, and he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all Я he's опять doing оказался is в этом pushing the офисе. same Зачем вы buttons дверь he always забаррикадировали? has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he Вы can берете never отсюда be это, мне всё равно anything спать but an нужно. А тут ещё и observer, дверь. that as long as he remains here, Пустите меня к he's двери. slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ну, я не делаю. Ничего же не изменится. Нет! You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to ну kill это уже himself? окончательно мой How офис. can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. Да выпустите меня уже I'll try once отсюда. more to convey all Хватит this to насиловать him. мой мозг. I'm compelled to. I must. Он сейчас взорвется. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I Что, tried again. пожалуйста, And умрите? Stanley pushed a Да button. вы совсем охренели? Не хочу я умирать. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley Если никого decided to нет. go up to Какие-то his boss's записки. office, hoping he might find an answer there. And co-workers supporting. Не знаю, короче, что там написано. Так понимаешь, что меня вообще... О, Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. о. Какие-то Что это вообще радиоактивные отходы? There was nothing here,
no choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. А я пойду вниз. Then he Воу! imagined himself soaring Стэнли, through что ты space принимал? on a Пакетики magical травы, starfield. 75 And it ампул too мескалина, 5 was пакетиков so с much диэтиламил, fun. лизергиновой And кислоты Stanley или marveled ЛСД, that he had соломка still наполовину всё в наполненная хоррор кокаином. превратил. Invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on Закрыли his skin, глаза. the press of the mattress on his back. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Блин, почему все приобрело красные тона? And everything went black and walked to her place of work. This particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And А, вот это? Нет, стоп, как убрать? Окей. 2, 8, 4. Stanley just sat around twiddling his thumb, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Окей. Стэнли. Я ни хрена не вижу. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Что такое? А, типа звуки кнопок? Прикольно играет. Офисы. Вернее, двери в офис. Кредитс? Что? Уже закончилась игра? Куда же мне идти? 431 по... Так, стоп, а я в каком 427-м? Значит, не сюда. Или нет? У меня есть выбор, куда идти. Здесь не было бумажек. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would Что здесь за never be бумажки? alone Что ever на них again. написано? Весь офис усыпан этими бумажками. А, я сваливаю отсюда. Не могу отсюда свалить. Следующий. Next. А, ты тут площадки. Что это вообще такое? Окей. Now the monitors jumped to Wow. life, their true nature revealed. Each bore the number of Давайте an найдем employee in the 427. building, Блин. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Окей, теперь сюда. Ну я не ношу 427 офис, не успел. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be А, true. вот он. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only Вон reason he мой was офис. happy with his boring job? That his Прямо сейчас в emotions центре had been экрана. manipulated to accept it blindly? Окей. Один все прорисовывал. Один следил за всеми. Один исправлял баги. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Я не знаю, что он сказал именно сделать, но я, пожалуй, начну. Бам! Бум! Хедшот.
Какая-то музыка. Blackness and a rising chill of uncertainty. Чего? Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Я сейчас, похоже, выйду на No улицу. longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, Природа. it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Happy end. Be sure to keep notes on your experience. А? Нет, не пускай его в огонь, нет! Ладно, походу это никуда меня не поведет, поэтому пусть в огонь. Пусть горит это. You heartless bastard. Did you do Сам it because you бастард. hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of At last, Это the one Майнкрафт? thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be? Well, I'll say this. Блин, не I'm ожидал done попасть в making эту things for игру. you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic Ивангай purpose. отдыхает. Watch Хотя я this, не люблю Stanley. Майнкрафт, на самом деле. I'm going to build a house. Ты невидимый, что ли? We'll go here, no, here, and then... Песенки вообще, блин. Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Ну да, Look at да, it. да, да. Такие Gaze дома upon из my земли, work of блин. art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Да я как-то не хочу в этот грязный дом входить, не знаю, мог бы ты там хотя бы почистить? Ну ладно, ладно, вхожу. Как сюда войти? Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Куда майнинг-то? А, сюда? Куда идти? Сюда? Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Грибы. Ну блин, я себя вообще сейчас чувствую, This я is не far more знаю. open-ended than I had in mind. I'm looking for Это something more безумная narrow игра. and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Финальную концовку. When Stanley... What? No, I restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley. Лак. Now Совсем, this- совсем какая-то старая Well, I'll локация. be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so.
I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really Что? paid Я off. So, выиграл? good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't Открой put эту in any дверь. actual work for that win. No, I'm going up to the line from now on. Ну, ладно, вернусь на линию. Вообще такая игра, ну, очень просто затягивающая. Я пойду сюда. И хочется ей, наоборот, не следовать. А чем больше следовать, потому что так все очень быстро закончится. Но с каждым перезапуском игра меняется. The line knows. Okay, so I know that. Ладно, пойду, похожу по кругу. Which means that somewhere in the place where Confusion confusion ending. ending. Так You're сюда же telling вторая me дверь тоже вела. That's what this is. It's all one giant ending, and we're supposed to restart the game For a start. eight times. That's really how all this goes? It's all determined? Стэнли Дайс? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Я всего лишь Am 16 I минут в just нее supposed to играю, а мне forget? уже так нравится. Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here Bookstore? on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. 17 минут я в нее играю. Realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do. Listen carefully, this is important. А давайте пройдем сразу Stanley в красную walked дверь. through Мы the здесь red же door. были вроде. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? Но иди нафиг. Все. Я вниз. Вообще, с саундтреком в этой игре очень даже хорошо. Он меня, во всяком случае, бодрит. Знаете, что еще бодрит? Короче, дорогие друзья, все, 18 секунд. У нас, думаю, есть время дойти до машины. Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the 9, joke. 8, And believe me, 7, I will be 6, laughing at every second of 5, your inevitable 4, life 3, from the moment 2, I fade in until the 1. moment I say happily ever after. Атомный взрыв. Последняя концовка уже. A soft wind blew outside and perhaps rain started. And if it did, it stopped shortly after. Rain Stanley started? hoped that he would one day see weather. Начался дождь. Пойдет дождь. Пойдет дождь. When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. And here it was, the lounge. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Все. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Короче. Прыгаем. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ну и вот, дорогие друзья, пожалуй, я больше не хочу никаких концовок, я просто хочу сесть за компьютером и дальше тыкать по клавишам. Ну, надеюсь, что вам понравилась эта игра, надеюсь, что вам понравился мой юбилейный выпуск, но вернемся к каналу. Вернувшись, собственно говоря, снова в главное меню, хотелось бы сказать то, что действительно, ну, мой канал будет развиваться все равно, и я, скорее всего, не уйду, хотя планировал это несколько дней назад, потому что, ну, так сказать, разочаровался в жизни на ютубе, но
Я просто хочу, так сказать, показать вам, как я изменюсь за целых, скорее всего, 2 года, а может быть даже и 3 года. Поэтому надеюсь, что следующий юбилейный выпуск выйдет как можно раньше, если мы все-таки наберем 1000 подписчиков. А там далее и до 10 тысяч недалеко, до 100 тысяч, 200, 500, миллиона, 1,5 миллиона, 2 миллионов и так далее. Пожалуйста, поддержите меня, если вы, конечно, этого хотите. И на этом я заканчиваю свой юбилейный выпуск. Если вам понравилось это видео, то оставьте под ним большой палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте теплые комментарии под видео, а также советы. Я прислушаюсь к вашему мнению и обязательно на них отвечу. С вами был Дайт, всем good night. Всего доброго, до следующего юбилейного выпуска. Хочешь стащить грязный день Доуза, пока их не отмыли? Вам понравилось? Так, а здесь уже, получается, если продолжать... Мы не закончили. Я не закончил. Мне правда, пришлось настроить, потому что заранее настроить. Короче, убираем такую сложность, как и... Ну что ж, если кто не понял, то включились и приспешника Доуза, нашего давнего напарника, продажного Фоба 100.